Untold Assam, the series that brings you the inspiring stories of Assamese living abroad. সময়তে কিম কাৰ্ডাশ্বিয়ানৰ লগত মই শ্বুটটো কৰিলোঁ, ইট বিকেম ভাইৰেল। কিম কাৰ্ডাশ্বিয়ানে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আৰু মোক ৰেকগনিশ্যন দিছে। বহুত ফ্লাইটছত মই ৰাতি যেতিয়া দিল্লীলৈ ছেইম ফ্লাইটখন লৈ আহোঁ, তেতিয়া মই মেকআপ ৰিমুভাৰ ৱাইপ লৈ পেলাই মুখখন মুচোঁ আৰু খাই থাকোঁ। আপুনি সদায় ভাল এখন ধুনীয়া ছবিহে পায় এট দি এণ্ড of the entire process. Kintu the labor behind it is never glorified because it is very unglamorous. But I knew that I had to adapt in a very different way when I was now abroad. Yat mo notice korisilu je time loit birat strict. It doesn't necessarily mean it's a rejection of my personality. It's only a rejection of the look that I bring onto the table. And looks are subjective, and it's such a fickle industry to begin with. Tokenism does exist, colorism does exist. Usually campaigns on dekha jai there's one of each. Looks and appearance can only get you so far unless you've worked on yourself. Come as you are. These are authentic to embrace kora is one of the most wonderful things. অসমত ডাঙৰ হোৱা এয়া মধুলিকা শৰ্মা, এগৰাকী নিউয়ৰ্ক-বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল মডেল। মধুলিকাই মেক, ৰাল্ফ লৰেন আদিৰ দৰে আগশাৰীৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ডৰ লগতে কিম কাৰ্ডাশ্বিয়ানৰ শ্বেপৱেৰ ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণেও মডেলিং কৰিছে। জনপ্ৰিয় মেগাজিন ভোগ, এল, হাৰ্পাৰ্ছ বাজাৰ ইত্যাদিৰ কাভাৰ ফিচাৰ হিচাপে দেখা গৈছে মধুলিকাক। আজি কথা পাতিম নিউয়ৰ্কত বাস কৰা মধুলিকা শৰ্মাৰ লগত। From breaking cultural boundaries to making waves in industries across the globe, uncovering the untold voices of Assam. Madhulika, thank you so much for your time. It's a great pleasure to have you here. Thank you so much, Hiraba. Khub bhal lagise tumak log pai akko abar online. And I'm very excited to have this conversation. Absolutely, likewise. To me, Pratham Ohomia, Sune international modeling jogotot যথেষ্ট সফলতা পাইছা। তুমি নিউ ইয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত প্ৰথম ভাগ লৈছিলা 2019ত, আৰু তাৰপিছত তুমি বিভিন্ন মেজৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে কাম কৰিছা। ৰিফৰ্মেশ্যন, মেক, ৰাল্ফ লৰেন আদিৰ দৰে ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে তুমি মডেলিং কৰিছা। ভোগ, কণ্ডে নাষ্ট আদি মেগাজিনে তোমাক কাভাৰ কৰিছে। অসমৰ মধুলিকা শৰ্মা আজিৰ সময়ত এগৰাকী ৱেল এষ্টাব্লিছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল মডেল বেছড ইন নিউ ইয়ৰ্ক। How has this journey been for you so far? Well, thank you so much for the kind words, Hiraba. The journey has been very, very gratifying. Obviously, a lot of ups and downs through and through the entire process, but I wouldn't have it any other way. Karan life at highs and lows ekaloge milihe eta journey enriching hoy. So hetu karone I'm very grateful, and I've had some wonderful, wonderful people like yourself come into my life because of this journey. Thank you so much. But I think, you really deserve everything that you have got. You have spoken about your highs. You have also spoken about your lows. But let's talk about one of your highs. To me, Kim Kardashiaনৰ লগতো কাম কৰিছা। তেখেতৰ শ্বেপৱেৰ ব্ৰেণ্ড স্কিমছৰ কাৰণে তুমি মডেলিং কৰিছা। যেতিয়া প্ৰমোশ্যন আৰম্ভ হ'ল, তেতিয়া কিম কাৰ্ডাশ্বিয়ানে তোমাৰ ফটো প্ৰথমতে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিছিল, which is so phenomenal to see. তুমি কৈছা যে এয়া এটা অল ডাইভাৰ্ছ কেম্পেইন আছিলে। কেম্পেইনটো কেনেকৈ আহিল তোমাৰ তালৈ? হয়, মোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত এজেণ্টছ থাকে আৰু ক্লায়েণ্টছ থাকে আৰু টেলেণ্ট আছোঁ যেনে আমি। চ' এজেণ্টছে পিচ কৰে নিজৰ টেলেণ্টক
এটা ক্লায়েণ্টলে এণ্ড ক্লায়েণ্টে যদি পচন্দ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি সেই শ্বুটটোলৈ যাওঁ উই গেট বুকড ফৰ ইট এণ্ড আই থিংক সেইখিনি সময়তে ইণ্ডিয়ানছে এটা গ্ল'বেল ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছিলে ফৰ দেমছেল্ভছ সেইকাৰণে কিম কাৰ্ডাছিয়ান আৰু তেওঁলোকৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিজে ইণ্ডিয়ানছৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব ধৰিলে এণ্ড যেনে আমাৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট গুগল সকলোতে ইণ্ডিয়ান চি চুইট এক্সিকিউটিভ লিডাৰ্ছ আছে আৰু সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়ান ইমেজটো খুব বেছি বুষ্ট হৈ আছিলে এইটো 2021-22 চনৰ কথা আৰু সেইখিনি সময়তে কিম কাৰ্ডাছিয়ানৰ লগত মই সেই শ্বুটটো কৰিলোঁ ইট বিকেম ভাইৰেল আৰু মই বহুতো প্ৰেজ পালোঁ ফ্ৰম লট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফ'ক এজ ৱেল এজ ফ্ৰম দ্য ৰেগুলাৰ অডিয়েন্স মেম্বাৰ্ছ এণ্ড সেই ফটোখন হয় ইট উইল অলৱেজ ষ্টে এটচ্ড ইন মাই মেমৰি কিম কাৰ্ডাছিয়ানে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আৰু মোক ৰেকগনিশ্যন দিছে এজ এন ইণ্ডিয়ান মডেল বুলি That's so wonderful. Thank you so much. So proud to see those pictures. To me, Kim Kardashian or Kotha Koyasa, Telegoraki public figure. So doing interview too is all about your journey. I quickly wanted to know, can't tell Agoraki public figure is a manohor down Loikisuman perception, Nichoy Koyase. তুমি তেওঁৰ লগত ইমান ওচৰৰ পৰা তেওঁক লগ পাইছা তেওঁৰ লগত কাম কৰিছা আৰু তোমালোকৰ আই থিংক শ্বুটিংটো তেওঁৰ প্ৰাইভেট ষ্টুডিঅ'ত শ্বুট কৰা হৈছিল তুমি কি ক'বা কিম কাৰ্ডাছিয়ানৰ বিষয়ে তুমি যি ধৰণে কাম কৰিছা যি দেখিছা কি ক'বা তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ গোটেই ফেমিলিটো এজ পপুলাৰ বুলি ক'ব পাৰি এজ দ্য ৰয়েল ফেমিলি অফ দ্য ৱৰ্ল্ড আজিকালিৰ দিনত মানে পপ কালচাৰ পপ মিডিয়াত সেই কাৰ্ডাছিয়ান নামটো সাংঘাতিক হেভি ৱেইট নাম আৰু তেওঁলোককতো ক'ব পাৰি বুলি মডাৰ্ণ মেৰিলিন মনৰো বা মডাৰ্ণ লেডি ডায়ানা বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ ইমান ৱৰ্ল্ড ৱাইড এক্লেইম পাইছে চ' তেওঁৰ লগত কাম কৰিব পৰাটো এটা বিৰাট লাকৰ কথা মোৰ কাৰণে আৰু ছেকেণ্ডলি মই বিৰাট এনজয় কৰিলোঁ তেওঁৰ প্ৰফেচনেলিজমটো ন'টিচ কৰি তেওঁ সাংঘাতিক প্ৰফেচনেল একেবাৰে আমাৰ শ্বুট 7টা বজাত চবৰে কল টাইম আছিলে মানে 7 o'clock চবেই গৈ পাব লাগে ছেটলে তেওঁতো 6:50 আহি পাইছে আৰু 10 মিনিট আগত গোটেই তেওঁৰ নিজৰ প্ৰডাকশ্যনখিনি চাইছে চবৰে খা খবৰ লৈছে এণ্ড ইট ৱাজ জাষ্ট এ লাভলি টাইম ৱৰ্কিং টুগেডাৰ very kind, very compassionate. খুব ভাল লাগিলে 6:50 তুমি ৰাতিপুৱাৰ কথা কৈছা ন হয় ৰাতিপুৱা আমেৰিকাত ৰাতিপুৱা 6:50 একেবাৰে ঠাণ্ডা আন্ধাৰ হৈ থাকে correct so great to hear that right আমাৰ হেনেকুৱাই হয় usually দিনবোৰ 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা শ্বুট চলে door to door that's long days সেইখিনি সময়ত একো ফোন চনৰ এক্সেছো নাথাকে আৰু মানে একেবাৰে আৰু মানে ফুল প্ৰফেচনেলিজম ফুল কাৰ্টেসি লৈ আহিব লাগে সেটলে তুমি যি ধৰণে মডেলিঙত আহিলা that's a very interesting story I think তোমাৰ ফটো লৈছিলে নহয় জানো আৰু যেটো তুমি Instagramত পোষ্ট কৰিছিলা saying I'm not a model or something right correct and I ended up getting scouted so কি আছিলে story-টো right so মোৰ খুব ভাল ফ্ৰেণ্ড হাই স্কুলৰ হি ডিজাইন কলেজলৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছিলে NID-লে এণ্ড সেইখিনি সময়তে হি ফটোগ্ৰাফীত জাষ্ট হাত দিছিলে আৰু জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি আছিলে এণ্ড মোক ক'লে কি তই দুটামান প'ষ্ট কৰ মই শিকাই দিম কি কি কৰিব লাগে এক্সেক্টলি এইটো কৰিবি ইয়াত বহিলেই হ'ল মই ছবি এখন তুলিম সেইখন যেনিবা মই মোৰ পৰ্টফলিঅ'ত দিম চ' মই সেইখিনি সময়ত অকণমান এপ্ৰিহেনচিভ আছিলোঁ কাৰণ মোৰ একো প্ৰফেচনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে but I said ঠিক আছে if you can get through college because I can help you be a part of it why not now he does wonderful things shout out to Anurag but I use those images just to share it for fun and it ended up going into the hands of certain big agencies in Bombay. They picked it up and they started to dial me, write emails to me and said, hey, do you have any representation? I said, I've never given it any thought. And soon thereafter, my career began. So that one post, one photo changed your life, isn't it? In so many ways. Yeah.
কৈছা যে তুমি বম্বেলে আহিছিলা শ্বুট কৰিবলৈ আকৌ চেম ডে বা নেক্সট ডে উভতি গৈছিলা দিল্লীলে কাৰণ তোমাৰ পঢ়া আছিলে লগত তুমি হোমৱৰ্ক লৈ আহিছিলা যাতে তুমি ফ্লাইটতে পঢ়িব পাৰা তেনেকে মেনেজ কৰিছিলা পঢ়া মডেলিং দুয়োটা একেবাৰে মই কিছুমান শ্বুটলৈ গৈছিলো যেতিয়া মানে ৰাতিপুৱা বম্বেলে যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটখন লৈ দিল্লীৰ পৰা 4টা বজাত 4:30 বজাত ওলাওঁ 7টা বজাত বম্বে ছেটলৈ গৈ পাওঁ বম্বে সেই ট্ৰাফিকটো হোৱাৰ আগতে সামিজানি বা সান্তা ক্ৰুজ ইষ্টৰ এয়াৰপৰ্টটো আছে তাৰ পৰা ভিলেপাৰ্লে তাৰ পৰা চাউথত বা নৰ্থত গোৰেগাঁও য'তেই শ্বুটটো নাথাকক তালৈ যাওঁ গোটেই দিনটো কাম কৰি পেলাই আই ৰিমেম্বাৰ বহুত ফ্লাইটছত মই ৰাতি যেতিয়া দিল্লীলে চেম ফ্লাইটখন লৈ আহোঁ তেতিয়া মই মেকআপ ৰিমুভাৰ ৱাইপ লৈ পেলাই মুখখন মুচো আৰু খাই থাকোঁ চ' ইটছ absolutely unglamorous সেইখিনি কেতিয়াও দেখা নাযায় আপুনি সদায় ভাল এখন ধুনীয়া ছবিহে পায় at the end of the entire process কিন্তু the labor behind it is never glorified because it is very unglamorous but yeah I have had to balance academics with work and those 3 years really taught me how to balance both the professional and the personal তুমি তাৰ পিছত তোমাক এজেন্সিয়ে মাতিলে তোমাৰ মডেলিং কেৰিয়াৰ আৰম্ভ হ'ল ইণ্ডিয়াত তোমাৰ যেটো আই থিংক ফাৰ্ষ্ট মেজৰ কেম্পেইন আছিলে that was for Fab India in 2017 তোমাৰ ফটো চাৰিওফালে দেখা গৈছিল বিলবোৰ্ড বাছেছ শ্বপিং মলছ বিভিন্ন মেগাজিনে তোমাক কভাৰ কৰিছিল গ্ৰাজিয়া ইণ্ডিয়া মেগাজিনে চাগে তোমাক কৈছিলে Fashion's fresh face বুলি পেলাই 2017ত তুমি ইমান সৰু আছিলা আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত তুমি ইমান এটেনশ্যন পাইছিলা কেনেকুৱা আছিল সেই সময়খিনি যেতিয়া ইমান এটেনশ্যন পালা হয় Janaka, like I said, I didn't let it get to my head at all because যেতিয়া মই কলেজত গৈছিলো তেতিয়া মই মিৰাণ্ডা হাউচত আছিলো সেই কেম্পাছটোৰ ভিতৰত আমাৰ এটাই ফ'কাছ আছিলে which was healthy competition on the basis of merit কাৰণ সকলোৱে every student that was in that college had all gotten in because of their merit because of their excellence so no other factors were able to distinguish me in a way that was going to put me on a pedestal or without. So I really enjoyed the rigor of that academic environment. And I think Delhi University really prepares you with a certain skill set that I always consider to be absolutely excellent. It is the only skill set that can come in through the rigor of going to college every day. Having said that, I did love the professional attention I was receiving in my industry. Khub bhal lagisile nijor photo hokolo thaide dekhi bissaho hua nasile ki moi 5'9.5" 5'10" hekhini khomoyt aru billboard bor 20 feet 30 feet basar agedi jai auto rickshaw pisphale lagi ase so it was quite cool মোৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল নাও ডক্টৰ বিজয়লক্ষ্মী নন্দা তেওঁ মোৰ পলিটিকেল সায়েন্স প্ৰফেচৰো আছিলে আৰু তেওঁ মোক কয় সদায় কি আজি মই ৰাতিপুৱা নিউজ পেপাৰখন কিনিব যাওঁতে তোমাৰ এক্সেক্টলি তাৰ কাষতে তোমাৰ নতুন ইণ্ডিয়া টুডে কাভাৰখন ওলাইছে এণ্ড তেওঁ মোক আহি খবৰটো দিয়ে কেতিয়াবা ভাল লাগিছিলে খুব You will notice কাৰণ তোমাক তাৰপিছত তুমি বিভিন্ন টপ ইণ্ডিয়ান ডিজাইনাৰৰ লগত কাম কৰিছা মনীষ মলহোত্ৰা তৰুণ তেহলিয়ানী অনিতা ডোবৰে এওঁলোক সকলোৰে লগত কাম কৰিছা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিন কেনেকে হ'ল কেনেকে তুমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ আহিলা কেনেকে নিউয়ৰ্ক আহি পালা ৰাইট সেইখিনি সময়তে মোক দুটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এজেঞ্চিজেও কণ্টেক্ট কৰিছিলে কাৰণ মই ইণ্ডিয়াত বহুতো এডিটৰিয়েল যেনে ভোগ বাজাৰ এল Harper এইবোৰ বহুত মেগাজিনছৰ কাৰণে কাম কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু পাব্লিকেশ্যনছবোৰ ইউজুৱেলি গ্ল'বেল হয় সেই এক্সপ'জাৰটো দেশ বিদেশত শ্বেয়াৰ হৈ যায় বাই ডিফল্ট মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী নেটৱৰ্কছৰ মাজত তেতিয়া দুটাতে এজেঞ্চিয়ে মোক লিখিছিলে আৰু মোক কৈছিলে কি তুমি যদি বিচাৰা আহিব পাৰা আমি তোমাৰ ভিজা স্পন্সৰ কৰিম এণ্ড উইড লাভ টু
have you in the market. মই এনেই ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছিলো, মই মাহঁতক কৈছিলো যে 3-4 মাহৰ কাৰণে যাম, ঘূৰি আহিম বুলি, চ' ঘূৰি অহা নহল। ঘূৰি অহা নহল। 19ৰ একেবাৰে এণ্ডত আৰু কভিডৰ ঠিক 3-4 মাহৰ আগত। তুমি যেতিয়া প্ৰথম আমেৰিকালৈ আহিলা, তোমাৰ এনেকুৱা লাগিছিল নেকি, কাৰণ ইণ্ডিয়াত তুমি কাম কৰি আহিছা অলৰেডি, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যেতিয়া কাম কৰা আৰম্ভ কৰিলা, এনেকুৱা লাগিল নেকি যে ইয়াত আচলতে একদম সহজ নহয়, যথেষ্ট কঠিন, বা ইয়াত কাম কৰাৰ যিটো ধৰণ সেইটো যথেষ্ট বেলেগ, আৰু বহু সময়ত এনেকুৱা লাগিছিল নেকি এগৰাকী আউটচাইডাৰৰ যি ধৰণৰ ফিলিং হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিং আহিছিল নেকি? This is a very wonderful question, and I think I have a two-way response to it. First, when you move at a very, very young age, which is why people that move in for high school studies, undergraduate studies, at the age of 16, 18, I always say that they're less cynical. They have lesser guards up. So they're able to socialize, they're able to trust the process more. There's more optimism when you're much younger. So hekhini khomoyte jeta moi move hoisu just after college, obviously I was very armed with my degree and I had felt more confident because I had work ethic established for myself. I had a skill set for myself in India, but I knew that I had to adapt in a very different way when I was now abroad. Yat moi notice korisilu je time loi birat strict. Moi prothom duta eta shootot 20 minute দেৰি, আধা ঘণ্টা দেৰিকে যাওঁ। So মানে not because I was willing, but because মোৰ ট্ৰেইনখন বা মিছ হ'ল, সেইকাৰণে মই গাড়ী এখন লোৱাতকে আকৌ ইখন ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰখিলো। So মই অলপ 10-15 মিনিট দেৰিকে ওলালো। তাহাঁতেতো একেবাৰে শ্বুট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, কৈছে কি তোমাৰ দেৰি হ'ল। চ' সেই কিছুমান ধৰণৰ প্ৰফেচনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মই আৰ্লি অন শিকিলো, which was I'm very grateful for that learning. সেইটো লাইফতো বহুতখিনি হেল্প কৰে, but that is a stark difference, কাৰণ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সেইটো নাই। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰীত তুমি 1-1.5 ঘণ্টা দেৰিকে গ'লেও খুৱাই বোৱাইহে কাম ষ্টাৰ্ট কৰে। চ' বহুত আমি এটা লিৱে পাওঁ আৰু তাত। তুমি আজিৰ সময়ত কিছুমান সুন্দৰ কাম কৰি আছা, that in an international platform, working for so many beautiful brands, well-known brands. Let's talk about the downside of the fashion industry. Tumi koisa, I think in one of your previous interviews, that castings are really humbling. Ketiaba 5 second or look at our karane tumi 5 ghonta line up rukhibologhiya hoy. Is that the truth of the fashion industry? Absolutely, 100%, because you only see, like I said, you only see the product of labor. You rarely see the labor, right, that goes into the product. Designers are at a perception thake on what they want at the end of each season, what look they want to establish for the markets. These markets are incredibly competitive. Everyone is good looking, and the idea of beauty is very subjective. So how do you balance these 3 things that I just said, right? So you have to have a lot of inner confidence, a lot of self-worth within yourself to be able to handle these rejections. So I think having a thick skin from a young age is very, very beneficial in this industry. So none of these losses or these victories are ever personal. They're only professional. So যদি মই কেতিয়াবা এটা বিল ফিট নহওঁ, এটা ক্ৰাইটেৰিয়া মই যদি মিট কৰিব নোৱাৰো, and they said sorry, we can't hire you for XYZ job, it doesn't necessarily mean it's a rejection of my personality. It's only a rejection of the look that I bring onto the table, and looks are subjective. So hekarne it's right. So hekarne it's always best taken with a grain of salt. I think to me it's one of the questions. It's nothing personal. যদি brand বিলাকৰ এটা নিজৰ vision থাকে, তেওঁলোকে কি চাব বিচাৰিছে, it's all about you sometimes not fitting into the vision. তুমি যেনেকে কৈছা যে যদি thick skin নহয়, তেতিয়াহ'লে modeling is probably not a career for you.
তুমি যেতিয়া ৰিজেকশ্যনৰ মাজেৰে যেতিয়া যাবলগীয়া হয়, নিশ্চয় তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছে, বা you're waiting for a response, বা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে একো হোৱা নাই, ৰখি আছা। এনেকুৱা ধৰণৰ টাইম তুমি সময়বোৰ কেনেকে ডিল কৰা? Is it easy or have you learned it over time? I think I've definitely learned it over time. It gets better with age. That is the only thing I could say. I think early on, in the early years, it does affect you a lot. It gets much better. I think you become more graceful over time, and you don't let it get to you personally. But there are certain losses sometimes, certain things that my team and I work very, very hard for. We have knocked on those doors, and the doors don't decide to open. They shut on us. But it just means we keep pushing harder. Yeah. We just keep showing up. That's it. Keep showing up, just if not one thing, then the next. Absolutely. And it's such a fickle industry to begin with. All of these industries, I think most entertainment and sports are so fickle anyway, that the best we can do as talent is to just keep showing up. Sure, অসমত এনেকুৱা টিনেজাৰ্ছ আছে, য়াং এডাল্টছ আছে, যিসকলে মডেলিং কৰিব বিচাৰে। আজিৰ সময়ত ইনফৰমেশ্যন বহুত পোৱা যায়। But then I feel like for someone like you, who has been working successfully in the industry for a couple of years, তোমাৰ পৰা শুনা, I think that has definitely value. তুমি কি ক'বা? তেওঁলোকে নিজকে কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে, আৰু যিবোৰ চেলেঞ্জৰ কথা কৈ আছে, স্পেচিয়েলি ইন দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ কাৰণেও কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে? Well, first of all, if there's any potential candidates that are listening, I want to urge you to complete your studies first. Stay in school. Don't leave. It may be very tempting, but don't leave. It is one thing that cannot be taken away from you. Your education is it is first your right, but second, you have earned it by yourself. And so while you have access to it, and while you are in school, try to complete it. It's not as bad as it sounds, and you'll only be grateful that you complete it in the long run. Second, I would say, make sure that you go in with realistic expectations out of what you want in your career. There may be a job for Nike, which is an athletic company that requires a bodybuilder. And if you're a petite person, you don't fit the bill. It's as simple as that. So none of this is personal. It depends on what the brand is looking for, and always diversify your skill sets. Ajikali, looks can only bring you so far, but if you have other skill sets, if you have other talents, demonstrate all of them. Be an all-rounded individual. It makes for a more interesting conversation on set. It makes for a more interesting conversation off set, and it just makes you a more enriched human being. So diversify all your skill sets. Go in with a lot of confidence, a lot of positivity, and don't let any of these small hurdles, bring you down. Wonderful. Do you know what I like? You have said everything is brilliant that you have said, but you say, your education makes you an interesting human being. It does. I really like that. অসমৰ কথা কওঁ, তুমি তোমাৰ I think মা-দেউতা গুৱাহাটীত থাকে। কিমান সঘনাই যোৱা হয় তোমাৰ অসমলৈ, আৰু কি মিছ কৰা তুমি যেতিয়া যাবলৈ প্লেন কৰি থকা? What are the things that really excite you? You're like, I am going to do these things once. I'm in Assam. Hosake ko, I miss my Assamese food and the freshness of the ingredients. মানে মই দেশ বিদেশ ঘূৰিছো, আৰু সেই ধৰণৰ ফ্ৰেছনেছ, সেই কাজি নেমুৰ ফ্ৰেছনেছ বা ৰবাব টেঙাৰ সেই ক্ৰাঞ্চটো বেলেগ ক'তো পোৱা নাযায়। সেইটো মানে আইদাৰ ইটছ আ মেণ্টেল psychosomatic association that I have with the fruit from that region, but it's just my yearning at the end of each season to go back. But মই প্ৰায় every winter যাওঁ যেতিয়াই পাৰোঁ, and কেতিয়াবা ছামাৰ্ছতো যোৱা হয়, but winters I really enjoy there. তুমি যে দেখিছা তাৰ পৰা কি ক'বা আজিৰ সময়ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰি তেওঁলোক কিমান অপেন, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিন কালাৰৰ মডেলক লৈ কিমান অপেন যেন লাগে তোমাৰ?
Right. Tokenism does exist, colorism does exist. Usually campaigns on dekha jai je there's one of each because it fulfills the marketing agenda of these companies. দেখি বলে ভাল দেখি না হয় Correct. Mass appeal ho jai and you have ticked the box. Do they know enough about my background? Do they know enough about my story? To me, মই যেতিয়া মানুহে নিশ্চয় সোধে ফেশ্বন টিপছৰ বিষয়ে কি ক'বা যদি তুমি ক'বলগীয়া হয় যে how to look good, how fashionable, what are some of the things that you should or you can avoid, কি ক'বা? Well, first of all, looks and appearance can only get you so far unless you have worked on yourself, right? So you have to work on your inner beauty simultaneously, I would always say, if not more importantly as number one. But second, if people are looking to increase their fashion knowledge, I would always say that one of the best things to do is invest in key pieces. Do it in the bhal pairs of denims, kind of a borhia blouse, high quality t-shirts, basic and a capsule wardrobe bonwata khub necessary. Tarpra extra embellished items ba statement pieces anibo pari, but having a strong capsule wardrobe is like the foundation. I would love to say to people to come as you are. Simply put, come as you are. Nijor authenticity to embrace kora is one of the most wonderful things. Karon it presents a narrative to who you are, a story to who you are, and if you're honest with yourself and if you're honest with the way you are, with your with all your value systems, and you bring that to the table, if you come to the table as you are and people don't like you for it, then that's okay. At least you were honest with yourself. So you have won the battle. Madhulika, this has been so wonderful, this conversation, your time, getting to know a little bit more about your journey, all the fantastic work that you have been doing, and of course, many more to come in the near future. I wish you all the very best. Thank you so much, Hirama, and thank you to the Sentinel for having me.